Hi friends, today we'll start with the topic of commercial arithmetic. In that the very first topic was interest. So we'll learn regarding what is interest. So interest ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. Interest ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what is exactly interest? Interest is the consideration which the lender of sum of money receives from the borrower for the use of money lent. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ normally we'll call it, for example ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. For example, Ram and Lakshman. Okay, so Ram has given money to Lakshman. Ram has given money to Lakshman. So Ram becomes lender and Lakshman becomes borrower. So for example, money, normally you take example of 10,000. So Ram has given 10,000 money to Lakshman for 1 year at 10% per annum. We'll take the example of this one. So here Ram becomes the lender, Lakshman becomes the borrower. The money which he has given 10,000, that becomes principal. So 1 year, that will be the time, and 10%, normally that one will called as rate of interest. So this is the concept where when the Lakshman has borrowed money from Ram for 1 year, after 1 year when he is paying back, he will not pay only 10,000, he will pay some extra money. That means Lakshman Ram hatra iskondiro 10,000 ಗೆ he will give some extra money. That extra money we'll call it as interest. That extra money normally we'll call it as interest. So interest na calculate ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, to calculate interest normally there are many methods. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ we have mainly two types. One is simple interest, another is compound interest. Today I will discuss regarding simple interest. So what is simple interest? The normal basic definition what we have discussed for interest, that itself will be holds good for the simple interest. The interest which is calculated on the original principal alone for the time during. That means whatever the money has given. For example, ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ example ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, Ram has given 10,000 to Lakshman. Here we'll find out the interest only on 10,000. He might take for 1 year, he might take for 2 year, 3 year, 4 year. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೂ the principal will never change. That concept will call as simple interest. So let us discuss what are the formulas we have. So coming to formulas, simple formula, very simplest formula, the simple interest will be equal to PTR by 100, as you have shown here, PTR by 100. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ it might be the second formula, third and fourth and fifth one. These are the formulas to find out the concepts of principal or rate of interest or time. Without remembering this formula, if you remember only this formula, ಇದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು you can easily solve all the type of the problem. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, coming to P is nothing but principal, T ಒಂದು time, R ಒಂದು rate of interest. So ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಥರ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಂಡ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ₹10,000 ಫಾರ್ 7 years at 5% per annum. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಸೊ ಆನ್ 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ 10,000 ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 7 years, and rate of interest R is 5% per annum. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. PA
ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇಯರ್. ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಇಯರ್ಗೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 12 ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PTR/100. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಇಸ್ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು R ಬಂದು 5%. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ 75 divided by 100, so 3,500. This will be the interest, that is simple interest for 7 years.